Tū mai Taranaki e tike mai rā tātou. Roto I te kawa tapu hapa I ngā tōmana toro tika ki a rangi e. Ka mihi au ki taku maunga nui, taku whakaruru hau no tua whakarere. E te iwi nau mai ki tēnei o tō tātou rangi tuatoru o tēnei kaupapa whakahirahira o mātou ko Taranaki Tū Mai, 2025 Mārima ki opuna ke ki roto o Taranaki iwi ko Ngāti Tamarongo tēnei e mihi atu koe. Man, tēnā rā koutou morena atu I te wharehā kina o Pūnake. E wā mā, beautiful, what a festival, and great to be here for our final day of 2025. E wā mā, tēnā rā koutou katoa. We're just going to run through a few of the kōrero and some of the things that you're wanting to know. You're dying to know all those results. That's right. But, well, we don't have them. No. So, Kareko, you still got to hold on until the prize giving. Yes, what so stay here. Don't go before karakia. Don't go before karakia or before the hakari. Everyone's trying to leave before the prize giving, trying to leave before the hakari as well. It has no doubt been an amazing experience for everybody, including our paake, our tamariki, our mokopuna, and kicking off, of course, with te taha tikanga o kawa, ki te pōwhiri. How was that experience for you, beautiful pōwhiri. I loved it. Ka mihi au ki Taranaki iwi, what a beautiful way. They done the simplification of what te kawa o Taranaki is. You know, he ha te tino nako, koira te manaakitana. And ka uru atu, amuri te pōhiri, ko ngā kōrero tā ruakere, mo tā rātou waka o kura haupō. And of course, all of the kōrero that took place on the marae or at our kura kaupapa, mihi ana kia rātou, tamarongo. Tamarongo. And that's really filtered through the 3 days that has been Taranaki Tū Mai, ki konei ki Taranaki iwi country. Brother, let's first of all talk about a couple of your highlights from the festival so far. Yeah, day 2 whānau, day 1, I gave you my highlights. Day 2, what a wonderful way to spend a Saturday whānau. For those of you who weren't able to make it here for either Friday or Saturday, I tell you, book the time off now and get ready for Taranaki Tū Mai in Te Ātiawa country come 2027. Heard a little bit of a secret. Yes, I did hear a little bit of a secret, but we'll keep it a secret until a little bit later. You stay tuned. I watched the League Nines, I watched the volleyball, I watched the touch, I watched Matua Uka, and I watched... Those cards were flying, whānau. Those cards were flying, and I managed to get around and see and talk to some whānau at the netball courts. And of course, enjoying the kaiate matua. What a beautiful way for myself to spend this time. And big ups to all those teams who played League Nines. You can watch our some of the action on our Facebook page, and on the netball you can watch some of the action. Or of course Yuka, what a great game that was, matua. And the volleyball, of course, the finals that were aired live on our Te Korimako page. How'd you go, matua? Oh, I think my highlight was definitely seeing some of our staff play. Atu I tera. Actually, our sister and our tuahine Ngāneko played out on the pitch. On the wing? Yeah. Oh, on the wing. Te tere Matua was watching. Yeah, Matua was watching. Yeah. And I had a jam of darts. I had a little bit of a jam on the yuka. And often, many of us, and including our organisers, know how hard it is to get out there and actually to go and enjoy the festival. So to be a part of my iwi, to represent my iwi, ahapua I hinga mātou, ki te bowls, ki te kāri hoki, ki te uka, me ki, it was just lovely to be with our whānau. Yeah, absolutely. Me ngā values o te kaupapa nei, ko te taranakitanga, ka pua waitia I ngā rangi e toru, ko te kotahitanga, ara ko te manaakitanga, me te waka wanaungatanga e hoa mā. So that was my highlight, seeing all of our kids, seeing all of our babies, our mātua, our kaumātua, paake, e waka kotai ai I raro I te maru o tō tātanei maunga titohia. Ka mutu. Nō reira, e mihi atu nei ki a koutou mo te bowls, mo te darts, mo te kiorahi, mo te pool, mo te run, chess, yuka, golf, ke mupaha, ke cub, League Nines, March Pass, of course, netball, softball, surfing, tamariki zone, tautohe. We have our finals out today. Mai tai mihi to Ngā Ruahine, and I can't remember who else is in the final, but no doubt they're going to tell us when we get there. And of course, touch, volleyball, we have a Kahoot later on. Make sure you go and revise Uncle Ruakere's kōrero, because the Kahoot is based on that kōrero, where all our answers will be grabbed
for the Kahoot whānau. So have your devices ready. It's open to everyone. It won't be closed. It will be everyone in this auditorium playing Kahoot on the big screen. Tāpiri atu ki tēnā kōrero o ngā kaupapa e o toru, ara ko ngā wānanga, e tū ai ki Tamarongo, o tino te hikoi, ki te namu pā, me te wānanga hoki ki te mara, nā rātou e whakatō ai ngā kākano, ngā, what do you call it? Tipu, o te kumara. So, you know, it wasn't just sports whānau. When I was in the Kaumātua lounge, because we have exclusive access whānau as media, I went in there, honestly, it felt like the Olympics. Oh. Bro, it was hard out. It was scary at times. A couple of them were falling over because they were just so invested and so dedicated to win, and just seeing our paake and enjoy themselves, and have a little bit of competition, because that's what it's all about, whānau. We're not whānau for those 30 minutes that we're playing that game. As soon as it finishes, we are enemies. It's cutthroat on there. Now, some really important things that you must remember for tomorrow. When you're making your way up to the festival for today, e hoa ma, parking is going to be shocking. Okay, let's just be real about that. Be nice about it, and try and allow for other people with whānau and babies to get the closer parks. If you've got young legs, even though you're on the field running as hard as Ngāniko was, e hoa ma, I'm sure you can take a 500-metre walk and allow our whānau to have those closer parks in our park here as well. Some other key messages there, Matua. Yeah, so some other key messages. Remember, we only had the road closed for one day. That's probably my main key message for all of you out there. As you arrive today, that State Highway 45 was only closed for the one day. So be careful, take care. Hold out tamariki's hand, teach you the road rules. Look left, look right, look left again, and bingo. Now make sure that we're all safe and sound as we cross the road. There's no kai to be eaten within this venue, or drinking bottles. Have your kai, have your inu outside. Doors will close. Doors will close during performances. That's a hearty one, actually. Yeah. Let's back up on that one, because Māori mā, ka mohio tonu tia e tātou, ia te kaupapa a kapahaka ka au kati ngā kuaha. And if you're not there for your rōpū, well, you can be outside, because we've got a screen, haven't we? Aye. So for those of you whānau with buggies, those of you who were pepe, and it's making a bit too much noise in there, maybe it's too loud for pepe, we have invested in a screen for you outside, located on the Rugby League 9s. Now, you can access that through the Yuka Hall. The Yuka venue will be open to those of you who wish to go and relax and watch on a special, well, not a special, but on a bigger screen. Bring your blankets, bring your kai, and you're more than welcome to sit up outside and watch the kapahaka unfold outside. Speaking of buggies, e hoa ma, there is a dedicated park. So you've got the parks out there for your cars. We've also got parks for our pepe as well, because we care, whānau mā. Now, you'll see behind us all the turu getting set up. There will be no prams in the aisles, okay? We don't care if your baby's going to be the next rangatira of that iwi, we want to make sure that everybody is safe. And as a fire exit, well, she can get at the back as well. Pram parking, we'll take you for a little bit of a look around e hoa ma. There's pram parking just down to our left down here, and then you can kawe o pepe, and you can have them near and dear to you while you sing them to sleep e hoa ma, while they'll be serenaded by the rest of our iwi taking the stage. So just remember that there's a pram park, and there will be no pram parking within the seating area. Ai, nō reira e te iwi. And before we jump to what's happening tomorrow, any more major pānui for them, Matua? Yeah, absolutely. Now, a lot of you have just been so eager to get to your sports. You've brought your children down. There's a few crocs missing, e hoa ma. So let me tell you, we have got Uncle Rowan at the front of the event centre at the information desk. Kei reira ia, e manaki ai o koutou nei tapu. So there's a lost property bin there. If anything belongs to you, e hoa ma, it's going to be a bit of a Cinderella moment. Can you fit them? And if those are the newest crocs in there and you say they're yours, well, I'm sure we can all be honest about it and let each other know if that's yours or if that's not yours. But lost property is found at the front of the event centre. Yeah. Hangi will be arriving at 12:30, which is at the completion of all our haka teams. So make sure that you have go back to your coordinators and they'll receive your hangi packs. We also have tautohe and Kahoot happening tomorrow. But let's look at it.
Tomorrow. Tomorrow, Daniel. Today, later on today, as we hit it, as the stage comes in, as everything is set up, e toru ke ngā kapakātū hei whakataitai ake I ēnei nei taonga mo Taranaki Tū Mai ki te wāhanga o te kapahaka ki tēnei tau 2025. E waru ngā kapakātū hei whakangahau. I runga I tērā, me mōhio pai. Ngā rauru in there? Ngā rauru is in the whakangahau. Are we? Yes, I didn't see that on the I did see it on the... And if it's not, you're on there now, Green. Get it up. Nō reira kātū, hei whakatai, hei whakanahau I a koutou. E toru ngā kapa, ko ngā rua hinerani, ko ngā tirua nui, ko Taranaki iwi hoki. E te iwi hei te tūna o rātau ki runga I te papatūna waiwai, kakati hia ngā kuaha. Te taia e koe, te taia e te marea, te kuhu atu ki roto I tēnei whare āmuri I te timatana. Nō reira, tai moata mai, tai wawe mai, e oho koutou. Ka timata ke nā whakataitai ki kona I te moatatanga I te whitina mai o te rā. Hei te takiwa o te waru, ki taku mōhio tēnā, māku e whiriwhiria e nā āhuatanga mō koutou, āmuri ake I tēnei. Nō reira e te wi, nau mai runga I te aroha, nau mai runga I te rangi mārie, nau mai I roto I tō taranakitanga, nau mai I roto I tō iwi, I tō hapu, I tō whānautanga, ki tēnei o nā kaupapa, 2025 ko Taranaki Tū Mai, ki te wāhanga o te kapahaka, te tau tohe mo te kahau. Rātua toru e hoa mā kawa koutou e tahuti atu. We are going to cross to a few interviews that we've collected over the course of the past 3 days. E hoa mā, and just hearing some of the voices and seeing some of the beautiful faces that have been here at the festival, enjoying it, and talking about some of the things that either they've contributed to, that they've taken from this, and what does the future look like for Taranaki Tū Mai leading ahead, which I do hear a little whisper there, matua. Everybody's been talking and everybody's been asking where we're off to after this, e hoa mai, and I heard a little whisper in the wind. It hasn't been confirmed, e hoa mai. You will have to tune in, of course, to the prize giving. A tōna wā, ka hoatu te Māori ki te iwi. A tēnā tau, whakahaere ai tēnei kaupapa. Yeah, and I hear it's up in the north somewhere. Whānei. So, kia mōhio mai e koutou. Tune in to this broadcast for the next half an hour or so. We'll play some interviews out for you. And don't forget, he kaupapa parakore tēnei. So, mehe mea, ka hiahia nei koutou te kai tōhangi. Well, you can't come like this, eh, whānei? You got to bring your tapu, you got to bring your parakore attitudes, e hoa mai. And I mean, you brought your kids, you brought all your clothes and your tents and everything like that. So the last thing you can do is bring yourself something to take your kai with you and take that home with all your rapi. Kia manaaki ai, kia tiaki ai te tai au, koia te take nui. Nā mihi. Nō reira, e te wi koira nā whakarite nā koira nā kōrero o tāua ko tawa o me tai aroa mō koutou I are taringa mai I mātakitaki I tēnei rangi o tātou. Nā mihi mai oha, hei te takiwā, ka ki te au I a koutou. Nau mai, haere mai ki tēnei kaupapa o Taranaki Tū Mai, 2025 ki Opunake. Uits. He tino tangata I roto I te ao ahu matua mō mātou. E te whānau, me tuku ngā mihi ki tēnei o ngā prata rangi wāhia. Wano, kōrero mai I pehea te atanei. Pai te atanei. Atu I tēnei teinei raro I te pahi kia noho ki rungi te paipai. Ngeri koera taku haipapa ki taku iwi o Ngāti Runui. Ai, Ngāti Runui mai. E rangi, I rongo atu ki ngā kōrero I te atanei. Kōrero mai, he hate te o ngā tino pūtake o te kaupapa nei ki a koe? I rongo au ko te waka naungatanga tera, ko te waka kotahitanga, ara ko te taranakitanga. Me te miharo kei te kite I tera āhuatanga, ahakoa kotahi noa te maunga, e waru ngā iwi, me te mea nei he rere ke ngā iwi katoa, ahakoa e toru ngā waka, ngeri e pai nei kaupapa e waka kotahi a tātou. Ko te he hākinakina, ka tū koe ki te whakataitai, atu ki hera atu iwi, ko te hea? Ko tahi noa te hākinakina, ko te hākinakina Māori, ara ko te kiorahi. Okay. Yeah, kāre hākinakina tuati te kiorahi.
Tēnā koe I tērā pātai. Ka pai. He kōrero waka tepe tai mo te hunga e mātakitaki ana? He aki tēnei, kia koutou e noho mai ana ki ngā tūru ki te kāinga, e uti mai ana te rā ki roto o Punake, haro mai e nei rā ki te tautoko I tēnei kaupapa. Te rā pia kāre koe whai wāhi runga I te whira, I runga I te tēpu ahara nei whakatatai, ngari he mea pai kia haro mai ki te tautoko I tēnei kaupapa. Tēnā tātou. Ka pai. Tēnā rā tātou e mātakitaki mai ana, ana e te korimako o Taranaki. No, as you can see, everybody's standing around waiting for a kai. We just finished the pōhiri, and of course we're entering into the wā. Haramai. Look, we love the babies. Tēnā koe pepe, atamari I pēhea koe te ata nei. Kia ora, kia ora. Hia kai ana. Morena cousin, kōrero mai, how are you feeling about this morning? Yeah, it's beautiful day. It's been really cool. We've been really busy, but it's been awesome. Yeah. So tell us about the prep. I know you've got the goss. How was peeling the spuds last night? No, so I actually wasn't a part of that. I've been a part of just helping with the tonga. Yeah, so weaving. Yeah, you'll see them come out over the weekend. Okay, I need a little bit more details. Tell us about the tonga. How many are there? What types are there? Or is it a surprise? I don't know if it's a surprise. I think it should be expected, though, what they are. But yeah, it's been really cool. It's actually made us settle down too, because it obviously takes time to weave and yeah, put yourself in a different space. So it's been really cool. Yeah. And I've just got one last question for you, cousin. Tell us, like, what is one of the highlights that you want to see by the end of this weekend? Just all our babies, actually, probably 2 tones darker. No, and yeah, all our babies, whakawhanaungatanga, yeah, that's why we're here. I love that very much. Whakawhanaungatanga e te whānau, that's what it's all about here at Taranaki Tū Mai. And can you just say to everybody that is looking and watching us to listen to our Te Korimako on 98.4? On 98.4, aye. Hara mai. Come down and listen to Te Korimako and join our whānau. Tēnā rā tātou e te whānau. Afternoon, and of course we've got other things happening at the moment at Opunake High School, mihi atu ki a rātou. We've got tamarongo, and you know what, I tell you, beautiful day out here, and we're round the coast. We're round the coast to Taranaki iwi. Nō reira, e hone, tēnā koe. Kua puta mai koe I te kōrero tuatahi. I te kupu tuatahi o tō tātou nei pōhiri. Pēhia koe? He rā miharo tuihine, he mihi ana tēnei ki a koira, me koutou huri rauna tō tātanei maunga e wakarongo ana ki e nei kupu. Me haro rawa, wakaharatau, mātou ki roto Taranaki, and hei ngā wenarei, hoki au ki Ngaruahine, wakaharatau mō Ngaruahine, mō te wakangāhau, kapahaka, tēnei rangi, mi haro rawa. Tēnei kaupapa I roto te katoa ngā iwi, e nai nei ko tīmate te wā huri rauna tuarua, nō reira ka mihi. And ka tai te kitia, te hari me te kō I runga ngā kānohi, o ngā uri, o te maunga tēnei rā, mene ngā tamariki, hari ko ngā paake, hari ko ngā kaumātua, nō reira ka mihi. Me ka hoki ngā mahara ki a rātou ko aere ki tū atu o te rai, tō tātanei pāpa kei Anko Henare, me tōna wānanga tēnei rā, kei Waiokura, ka wake eke mātou ki reira. Nō reira rātou ki a rātou. Kia koe tūhine, e mihi kauana. Ka kite au I a koe ki te Waiokura, tangi tonu ai ki a Anko Henare, engari rā, he wā anō, he kaupapa anō, tā tātou taunoa atu ki te mutunga mai o tō tātou nei tau, ko te 2025 tērā, hioi, koina. Ngā mihi, ai, kia ora koutou.
Ngā mihi kia koutou koina e te he o ngā kōrero, and ka tahi anō, ka tīmata. Hioi anō rā. Woohoo! Well, Taranaki Tū Mai has certainly begun, and of course we had the pōhiri moments ago. Ka haere te iwi ki te kai, nō reira koira ko te karanga o rongo. Hioi anō rā, there's a few of our whānau that are hanging around in the tent, and of course I caught up with one of them. Tēnā koe. Tēnā tātou. Kia ora koutou, whakarongo mai ana. Tēnā koe. Nō reira, Taranaki Tū Mai 2025, second round. What are we looking at for Ngāti Tama? Well, it's very different from last time where we hosted it. There was a lot of mahi put into that, and now it's Taranaki Iwi's turn. So it's awesome to be able to turn up here and just enjoy the whanaungatanga, the kotahitanga, the taranakitanga, and being a part of the kaupapa today. Oh boy, hioi anō rā. Now tell me, a lot happening tomorrow, big day tomorrow. You got your rugby league teams in, you got everybody in for all the sports? Yes, all of our teams, all of our sports. And tomorrow I'll be participating in the softball, which I haven't played for many, many years. In fact, I've never picked up a ball for many years. So it's going to be a lot of fun out there, and we've got a lot of our Waitara whānau that are participating in that, i.e. Shelton Healy and others, some of the Martin whānau. So watch out, here come Ngāti Tama. Me tau kiri, that's what I love to hear. He nui te kōrero, he nui te aha kōko te tauto e toge. Hoki atu ki ngā tikanga o Taranaki Tū Mai, ne. Nō reira, so you know what it's like to prepare a Taranaki Tū Mai. How long does it take? He nui te mahi. E mahi whakapau kahana, tō mātou komitsi. Koira, nō reira, tākua kia nei. It was a huge undertaking, a lot of work involved in that, lots of manaaki and putting on a kaupapa like this. You can see all of the mahi that gets put into the Tū Mai. But it's wonderful, as I say, to be just a part of the kaupapa. And we're actually staying here, right here at the kohanga, so Tamarongo, mihi ana, tēnei kohanga reo. Kia ora. Nō reira, you're a coasty boy? You're a coasty boy. No. Round the northern side. Northern side. Nō reira, te mahi heke ngaru. Ka raue ne. Ka hoke atu rā ki Tangaroa. Whakamautai, koira tērā. Nō reira, very awesome. What a cool kaupapa. What a cool kaupapa, all right. You know, and the thing is, you know, of course we are in the Taranaki area, Takahui o Taranaki, but when I go back to that road that you have to take, yes. Ko te rori, heke ngaru o whātakau marima. Tika ana. Nō reira, koira te painga o tēnei kaupapa o Tū Mai, ana Taranaki Iwi. Mihi ana, nā runga i tērā kaupapa ko te heke ngaru tērā. Nui te wero, nui te kaha. Koira, karawhiua. Nō reira, as everybody's going by, they're either waving at us, ne? Or and that's part of the waka whanaungatanga, engari ka mihi atu kia koutou a Ngāti Tama. Kia ora. Kia tū, kia oho, kia matara. Kia ora mai rā tātou, kia ora tātou. Tū Mai Taranaki e. Tātou, tēnā koutou te ao nei, o tira huri noa i tō tātou nei maunga i whakaheke mai nei, a konei ki rungi i tō tātou nei whenua o Ngāti Tamarongo. Wairua pai, he wairua harikoa, he wairua miharo. Miharo whaia, heaha te roa nā o tō koutou whakaritena, Tamarongo mo tēnei kaupapa, te wairua o ngā tamariki. Te roanga ki te whakariti ko nei, ono marama pia? Te whakariti tamariki, reima minute. Miharo. Heaha te roa no o tau kuhuna ki e nei kaupapa o Taranaki Tū Mai? Ko tēnei te tau te kauma ono, so tata ki te ono tau
i au, i hononga ki tō tātou nei iwi o Taranaki iwi. E ki te hea tākaro whaia? Ko te poitukohe. Oh, whaia. Yeah, me haro, yeah. Ko tino he kupu whakamutina wā, ki marea? No mai, kia te re, matara mai koutou i rungi i tō tātou nei whenua, ka tai mai a Taranaki Tū Mai ki Opūnake. Tell us how you're feeling today, te whā. Kua hihiko ngā pero mō te wikine e haere ake nei. Yeah, koe rā tākou. And ko te hea, iwi, hapu, marae, motu. He kaimahi, he ringa wera mō ngā iwi o Taranaki e awhina ana i Taranaki Tūturu ki te kuhi ngā tatauranga mō te pool mō era atu mea. So, yeah, me whakakoikoi ngā whakaro, so kaua e cheating e tehi. Pai tērā, he wero tērā e te whānau. Ka aro tōtika ki ngā tikanga ne. Hoi anō, kōrero mai i pēhea tō whakaro o Pānaki ngā kōrero i runga i te paipai. Kōrero mai. He ha ngā kōrero mō ngā aha? I runga i te paipai. Kia hauhau te rongo, kia mahitahi tātou mō te oranga mō tō tātou, iwi mō tō tātou maunga. Tēnā koutou. Kia ora rā. He kōrero wakamutunga tāu mo te hungai mātaki ana? Nau mai hara mai ki Opūnake kia whakanui tēnei kaupapa whakahirahira o tātou. Whakarongo mai ki te koromako Taranaki iwa waru mawha. Tēnā koutou. Matua tonga, tēnā koe. Tēnā koe. Pēhea te wairua mo tēnei kaupapa. Kāri tu atu i te kite i a tamanui te rā. I tikoke mai nā ki runga. Ko mōrunga noa kena, ana kei te tuku mai rā, ana hihi ki runga i tō tātou papakainga i tēnei ata no reira, kei te pai. Kei te pai. Ai. He aha te hōhonu tana o tēnei kaupapa ki a koe, ki a Taranaki iwi, ki Taranaki a whānui hoki. He tūtaki-taki tāngata. Tūtaki-taki tāngata. He tūtaki-taki nā ahi. Ne, kia kora e tātou e ware ki nā ōhākia o tātou tupuna. Tēnei mea te taura tangata. Purutia, kia mau, kia māro, whiri hea, ana i roto i tēnei kaupapa nā ka kitea i te pua waitanga o tērā. Tēnā koe. Kei te e toru noi ho ngā kapa, ka tū hei whakataitai, e aha te kaupapa ka kawea mai e te maungāro. Ko mātou kōrero tonu, o roto mai o mātou whare tūranga kōrero, nā pau o ati, i o ati tia e nā iwi katoa o Taranaki ki te pupuru whenua. Me nā kōrero mō te tahi puhiariki o konei, a ko rāhiri mihia. He maha, he huhua nā kōrero kai roto. Tēnā koe. Now, he aha te kēmu, te tākaro, ka whakataitai nei e koe i tēnei wikene matua. Weno moi o koe, ka rano i mutu, ka rano kia he ngā rā. Kei te tākaro tonu au, i te poe tūkohu. Te mana ko nui, ka tūraki nei e mātou a Ngāti Maru. Hoeno, ko wai kā hua. Te kupu whakamutuna wāu ki te marea? Kia tike mai rā tātou. Tēnā koe, ngā mihi. So, pai noa kia hau mai rā tētihi no rāwahi. He Mauri aia, o he iwi take no te whenua o ahi te reiria. No reira, wai maari e, haura mai aia, ki a te tiro ki tō tātou nei Taranaki Tū Mai. Ka pai. Okay, well, ka tuku atu ngā kōrero ki aia, ne? Oh, yeah, go. You just got demoted. Yeah. Ko mātua status has tū mai rā ki oku paki iwi. Hoi anō, I mua tō tāua nei whakawhiti atu ki tō tātou nei manuhiri. Kōrero mai, pehe te wairua, I te ata nei? Hi kaka noa tō te wairua tēnei kaupapa I a rua tau, ka pērā hoki te whanaungatanga I wainganui a tātou, white mai ana te ahi e roto I te puku o te tangata. Ka pērā hoki a tahurangi, ka tahu mai rā tōna ahi ki rungi I te maunga, ka pērā hoki te puku I tēnei wā. Kaha kite o tātou nei whanaunga, hui anō, waka ngā hau, waka toi, tētihi ki tētihi, hei whanaungatanga mā tātou katoa. Ai, ko te whanaungatanga, ingeregi tēnei kaupapa ko te whakataitai, kōrero mai. He aha tō tino, kēmu, kaupapa rānei.
Te rapea ko te paipai. Nā ko te whakataetai ki rungi i te paipai. Koe nā te tihi wāhi pai kia āta wiro atu, wiro mai, wiro atu, kaupare ake, e rao ngā momo, koe nā taku noho ki rungi i te paipai, hei whakataetai. Tu atu i tērā, he mea waka ngāhau noa. He waka ngāhau noa. Kāre te tino uru atu raki e tihi o ngā whakataetai, tu atu i te paipai. Ka tahuri atu ngā kōrero. Hei, pirangi o kia mōhio, he aha tētahi hua e pirangi ana kia tiro ai e koe? Ko te oranga o te tangata. Ko te oranga o tātou nei tikanga, ko te oranga no hoki o te ngākau, o te tihi ki te tihi. E rao ngā momo manaakitanga e korirotia mai rā ngā pau, e korirotia mai rā e whare. Ko te kotahitanga, ko te taranakitanga, tatuna mai ki te manaakitanga. So, koe nā ngā hua ka puta mai. Tu atu i tērā, ko te noho tahi. Pai noa, kia noho tātou i raro a tamanui i tērā. E tehi tāma, ka ua, ka heke, engari anō noho tonu tātou e runga i te whanangatanga. Ngā mihi ki a koe, kia pai te toenga o enei rangi paupiti ki a koe. Koe anō, I'm just going to skip a bit over here. We're just going to do a big mihi to our whānau who has come all the way over from Ahitereiria, from Australia. So, just give us a little bit of who you are and where you're from. My name is Manson Carmody. I'm Indigenous to Australia. I live in Brisbane, Queensland. I'm a footy player. I play in Brisbane. And Uncle Tapoi, I'm over here visiting, first time overseas. So he's bringing me along to all the events, all the culture, all the families here coming together. So really excited for today. Might have a go in the basketball and maybe the rugby if I'm here for it. But yeah. And which iwi are we going to put him into? Any iwi? Your own iwi, your own tribe, ne? Yeah, own tribe. So my tribe is Bunjalung and Lama Lama, so top in New South Wales, and then Lama Lama is Cape York, up the top of Australia. So yeah. And so you brought the weather here with you today. Thank you very much. But tell us a bit more about how did it feel for you this morning? Yeah, it was really good. Seeing all the families come together, Tapoi knows everyone, introduced me to a lot of people, but just seeing everyone together and the dancing and the singing is all really special. Kind of aligns with my culture as well, so it's a little bit the same, but yeah, super special to me. And out of everything, what's something that you want to take home? Maybe some food. Try all the food over here. But yeah, just a cultural experience, meeting everyone, and yeah. Do you have anything to say, final say to everybody else? No, thank you. Thank you, everyone. Thank you, and welcome. Kia ora te whānau.